40, present 35 for Leaf and Stafford. Thank you. 11th A, 11th Commerce. 11th Science. Attention. Good morning, sir. Good morning, sir. Start. India is my country. India is my country. And all Indians are. And all Indians are My brothers and sisters. my brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am. Proud of it. Proud of its Rich and. varied Varied heritage. heritage. I shall always. always Strive to be. worthy Worthy of it. I shall always. Give respect. To my parents. Teachers. And all elders. And treat everyone. With courtesy. To my country. And my people. I pledge my devotion. In their well-being. And prosperity. Alone lies. My happiness. Jai Hind. Thought of the day. So today's thought is by a great saint, Swami Vivekananda. He said, stand up, be bold, be strong, and take the whole responsibility on your own shoulder, and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within yourself. I repeat my thought. Stand up, be bold, be strong, and take the whole responsibility on your own shoulder, and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within yourselves. Thank you. बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु विसारे। आप सब जी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ।